Jai Shri Gurudev. Welcome back to my YouTube channel. This is Ravian, Assistant Professor, Department of Commerce, BGS IMS, Chikbalapur. Dear students, in this video I am going to explain the concept related party disclosure in the subject IFRS, International Financial Reporting Standards, so which is meant for 5th semester BCom and BBA students, okay, of Bangalore University and Bangalore North and Central University. Yes, so here, as per Indian Accounting Standard 24, a company or a business organization has to disclose their related party about their related party. So that is what a related party disclosures. Okay, so as per an accounting rule, each and every company or each and every business organization has to disclose their financial information along with some required disclosures. Okay, so here is the requirement to disclose about related parties of a company. Okay, as per 24, the Indian Accounting Standard 24, so we popularly known as Ind AS 24. Okay, so here Indian Accounting Standard 24 requires disclosures to be made by a parent entity regarding its transactions with associates, joint ventures or subsidiaries, so that collectively referred to as a related party. See, one company, that is parent company, I think you might have know the concept of parent and subsidiary company. So here the parent company, which is controlling other subsidiaries and other associate companies, that parent company has to report the transactions regarding its transactions with its associates and with its joint venture or subsidiaries. Okay, so that parent company or any parent company has to disclose the transactions which has been held with its subsidiaries or joint ventures or any other associates. Okay, hence the related party, it means related party refers to an entity or a person that is related to the reporting entity. Okay, so here the word a reporting entity, see here reporting entity in the sense, so reporting entity, so reporting entity means it may be considered as a parent company. Okay, so which having a control or joint control with the subsidiary company, or which has a significant influence on its associate company. Okay, so that we called a reporting entity, and that reporting entity has to give their disclose the transactions what has been held with the subsidiaries, okay, and associates and other joint ventures. Okay, so this is what a related party we call, and this section 20, Indian Accounting Standard 24 deals with related party disclosures. So here, what is the objective of this related party disclosure accounting standard? So what is the objective of Ind AS 24? See, the main objectivity of this standard is to bring a notice the fact that an entity's financial statements and profit or loss can be affected by the transactions with the related party transactions, and disclose outstanding balances including commitments to such parties. So here the main objective of the related party disclosure is to make understand parent company or reporting entity, to make them understand about even the related party transactions affect the financial position of a company, even that will affect the financial statements and profit or loss. So that related party transactions, whatever the transactions is been held with the related party, that will influence or that will be effect on the financial statements or preparation of financial statements or profit and loss account. So while the parent company is going to prepare the financial statements or final accounts, at the time they need to consider even the related party transactions. So related party transactions in the sense the parent company, what the transaction is being held with its subsidiaries, associates or
giant venture. So those transactions is to be disclosed in the financial statements. So this is what an objective, to make them understand about the related party transactions, and that will affect on the financial position as well as financial statements, as well as and also the profit or loss of the company. So to make them understand, so there is a requirement of the Indian Accounting Standard 24, that is what related party disclosure. So this is what an objective of the standard. And next we'll go to scope of the standard, what area it covers. Okay, so it covers identifying related parties and transactions with them. So the scope andre area of Indian Accounting Standard 24. So what and all the aspects it covers? So it covers identification of related parties and transactions with them. Okay, so who are all the related parties, and what transaction is being held by the parent company with that related party. So that is covered by Indian Accounting Standard 24. And then it's going to identify the outstanding balance and the commitments between the reporting entity and related party. So I already told you that reporting entity is nothing but parent company, which has control or joint control on the subsidiary, or which has a significant influence on associate companies. Okay, so to identify that outstanding balances or any other commitments between these two, subsidiary and parent company, or parent company and its subsidiary, and parent company and its associate. So parent company, it is nothing but reporting entity. Okay, so that reporting entity and other related parties, so what are the commitments they have. Okay, so to identify those, there is a requirement of Indian Accounting Standard 24. So it covers these things also. And nextly, recognizing the circumstances in which disclosures will be required in the above stated situations. So here the thing is, third point explains that the scope, the Indian Accounting Standard 24 covers recognition of the circumstances in which disclosures will be required in the above stated situations. The above stated situations are identifying the related party transactions and identifying the commitments with that related parties. Okay, so in order to these, for these two transactions, so recognition criteria are recognizing circumstances, so where the disclosure will be required. So certain disclosures is required to disclose the information or transactions or commitments regarding related parties. Okay, so in order to meet that requirement, so we require what? Indian Accounting Standard 24. It covers this thing also. And finally, it covers determination of the disclosures to be made. So what to disclose, what not to disclose, determination. Okay, deciding what to disclose and what not to disclose. Okay, so that is also covered by Indian Accounting Standard 24. Okay, so this is what the scope of Indian Accounting Standard 24, that is related party disclosure. So it covers the identifying of related parties and their transactions, and it is also covers the identification of outstanding commitments with the subsidiaries and the associate companies, and the recognizing of the circumstances where the requirement of disclosures will be made, and then a determination or finding out of disclosures, whether to disclose or not. Okay, so this is what scope of the Indian Accounting Standard 24. And then we'll go to important definitions under the Indian Accounting Standard 24 related party disclosure. Okay, so under this accounting standard, we have some important definitions to be known. Okay, so compulsorily we should know the definitions which comes under the Indian Accounting Standard 24. The first definition is related party. So because this is very important, so related party ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, related party is a person or entity. So related party may be a person or that may be entity. Entity in the sense business organization that is related to entity that is preparing its financial statements, referred to as reporting entity.
ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಟು ದ ಎಂಟಿಟಿ, other entity that is preparing its financial statements. So other entities, other companies, other organizations, so these two may called as a associates. Okay, associate companies, or it may called as a subsidiaries. Okay, subsidiary companies. So these subsidiary companies has to report their transaction to the parent company. Okay, so that parent company will prepare financial statements. So okay, so here the related party may be a person, or that may be an entity which is related to the entity that is preparing its financial statements, so that we are reporting entity. And under this definition it covers a person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person has control or joint control over the reporting entity. So here the definition explaining that any person or any close member of that person's family is related to the reporting entity. So any one person or the close member of that person's family or that family member who is related to a reporting entity, so that person we called as a related party if they has control or joint control over the reporting entity. So here the simple thing it is, so ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರು ಅವರನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, if they has control or joint control over the reporting entity, that person we considered as a related party. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಫ್ ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ related party. And if he has significant influence over the reporting entity, that's what I told you. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ of the reporting entity or of a parent of the reporting entity. So here that there are three conditions in order to consider as a person as a ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಾದರೂ ಅವನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, hope you understanding. And next definition is related party transactions. So related party so this is the second definition under related party disclosure. So here related party transactions andre ಏನು? So the related party transaction is a transaction. So it is a transaction transfer of resources, services or obligations between related parties regardless of whether a price is charged or not. So here related party transaction means a transaction which is made with the related party that may be a transfer of resources
or any transfer of services or the obligations between related parties. So that may be for a price or that may be for a free of cost. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನಾವಾಗಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಂತ. ಸೊ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ, ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಯರ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ parent company. Okay, so those transactions we considered related party transactions. That may be a transfer of resources or transfer of services or the obligations which is between the related parties. Okay, related parties ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು? ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈಗ ಈ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಇವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಹೌ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಇವನ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ಪೌಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್, ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗಂಡ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಆದರೆ ಗಂಡ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸೊ ಎನಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೌಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೌಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೌಸ್, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನನೂ ನಾವು ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 24 ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬ್ರದರು ಸಿಸ್ಟರು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫಾದರು ಮದರು, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಲುನ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸನನ್ನು ತಂದು ಸಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಥವಾ ದ ಪರ್ಸನ್ ವು ಡು ನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 21, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು 21 ವರ್ಷ ಮೀರಿರಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 24. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ it includes all employment benefits such as short-term employment benefits, post-employment benefits, and other long-term employer benefits, termination benefits, and share-based payments. So this is what the definition of compensation. ಕಂಪನ್ಸೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ
ಇದೇನು ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ಸು, ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ, ಕಮಿಷನ್ನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ HR ಆಲ್ಸೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ RFA ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ that is covers and comes under the definition of compensation. And post employment benefits in the sense after retirement. Okay, so the employee will get certain benefits from the company. Okay, so what and all the incomes we will get in the sense, so that may be a pension, that may be a PF or any other compensation, so like that. Okay, so that will be the post employment benefits. So that is also comes under the definition of compensation. And next, other long term employer benefits, which means pension or any other amounts which will be payable to the employee till his death. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವ್ನಿಗೇನೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್, company will pay certain amount as a compensation. So that is what termination benefits. Okay, so adu kuda nanu compensation definition is iಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. And share based payments, share based in the sense, if the employee has any share in the company, so you will get a dividend, right, or you will get a interest on that. Okay, if he has a debentures, he will get a interest. If he has a shares, he will get a dividend. So that is also share based payments. So that is also comes under the definition of compensation under Indian Accounting Standard 24. Okay, so next we will move to the very important aspect in the Indian Accounting Standard 24, giant related party disclosures. So what to disclose? So disclosures to be made. So what and all the things should be disclosed as per Indian Accounting Standard 24. So ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಟೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 24? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ the subsidiary company. So here the thing is, regardless of whether there have been transactions between a parent and a subsidiary, an entity must disclose the name of its parent. Illi, so if the parent company and subsidiary company do not have any transactions, even though they do not have any transactions, so regardless of that fact, the company has to disclose its name of the parent. Parent ಕಂಪನಿಯ ನೇಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. And if neither the entity's parent nor the ultimate controlling party produces financial statements available for public use, the name of the next most senior parent that does so must also be disclosed. So for example, I'll tell you with the example in order to make you understand about this relationship. So here person A ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ A ಇದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರೀಸು 3 ಇದೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ 1, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ S1 subsidiary 1 and also with S2 subsidiary 2 and also with subsidiary 3. So this relations is to be disclosed. So in the absence of this related company, a parent company or reporting entity, so another
company which is most senior among this, either it may be a S1 or it may be S2 or it may be S3, ಅಂದರೆ subsidiary 1 2 3. So if S1 is the senior most, S3 and S2 has to report to the S1. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನೀಸು ಯಾವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 24. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ next is to be disclosed management compensation. So what is the compensation is to be given by the parent company to the management personalities. So here disclose key management personnel compensation in total and for each of the following categories. So here there are some aspects, that is what management personals will get a compensation or remuneration, whatever it is. So that has to be disclosed in the totality manner. Okay, so about short term employee benefits. So here the management will get a short term employee benefits. I already told you what and all the things will comes under the short term employee benefits. Salary ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್, ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ PF or any other retirement benefits. Okay, so that has to be disclosed. And nextly termination benefits. So is to the compensation will be given to, or a remuneration will be given to a management. So that is to be disclosed while preparing financial statements. The thing is, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ next share based payment benefits, so that is also be included. And next third thing is to be disclosed as per Indian accounting standard 24 is related party transactions. So whatever the transactions is been held with related parties, that may be a subsidiary, associate or a joint venture, everything is to be disclosed. So if there have been transactions between related parties, disclose the nature of the related party relationship as well as information about the transactions and outstanding balances necessary for an outstanding for the potential effect of the relationship on the financial statements. So here the related party transactions andre the transactions is being held with the related party, that may be a subsidiary or associate or any other ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ what has been made, what has been held, that is called as the related party transactions, and that is to be disclosed in a financial statement. And if they have a relationship, it may be a close relationship or anything, that relationship, what kind of relationship that is to be disclosed to the interested parties. Okay, and nextly the amount of the transactions. So while they disclosing, this disclosure would be made separately for each category of related parties, and that will be included as the amount of the transactions. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ
ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ outstanding balances with its subsidiary or associate. The parent company ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ರಿಸೀವಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ related to the amount of outstanding balance. Any provisions for doubtful debts. So I think you might have know that what is provision for doubtful debts. In the provisions in the sense certain amounts is kept aside to meet certain known liabilities and contingencies. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ will be arise, so to meet that doubtful debts, so the company will keep aside certain amount as a provision for doubtful debts. So even that provision for doubtful debts related to the amount of transactions, amount of outstanding balances, that is to be disclosed as a related party transaction. And then expenses recognized during the period in respect of bad or doubtful debts due from related parties. If any amount due from a related party, so what is the loss is been occurred. Okay, so what expenses is recognized during that period, so with respect of doubtful debts or bad debts, so that is also be disclosed. Okay, so these are the things which covered under Indian Accounting Standard 24. So the theme of the Accounting Standard 24 is that, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 24. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 24. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್.